Thank you very much, Dr. Intisar. Good morning, all. I'd like to welcome everyone and the members. I'd like to present the agenda item of the CCSCH in regard to the request of information of the use of the harvest country to put a label on the spices and culinary herbs, which is a response to the public circular letter 07 FL. In regard to the background of this item for the harvest country, during the CAC 40 in 2017, we have approved the development of the standard for saffron. During the 2022 meeting of the CCSCH, there was a forwarding of the draft standard for dried floral parts, saffron to CAC 45 for the adoption at step 8. Then forwarding the provisions on labeling and methods of analysis to CCFL and CCMAS for endorsement. In CAC 45 2022, it was adopted the standard for dried floral parts. Then the saffron, after the approval, there was a publication subject to the endorsement of the food additives and food labeling provisions by CCFA and CCFL. In 2023, during CCFL 47, it was agreed to endorse all the labeling provisions in the standard for dried floral parts, saffron, except the country of origin 831 and 832 in regard to country of harvest. Also, it was requested the CCSCH to clarify the distinction between country of origin and country of harvest and provide the rationale why the provision of country for harvest should be mandatory and how such a declaration would be beneficial for fraud prevention. In 2024, during the 7th session of the CCSCH, the country of origin was described as contained in CXS 1-1985 was generally broad and therefore applicable to all foods. That's why the country of origin was noted as mandatory. And for the definition, rejecting the country of harvest during the 2024, during the CCSCH, it was agreed to endorse section 831, country of origin shall be declared. Noted that the committee could not reach an agreement on section 832, the mandatory declaration of country of harvest, and was unable to endorse the provision and agreed to refer the matter to CCSCH 87 and also to be referred to the CAC 47 for the consideration and the discussion. Into this regard, during the 47th of CAC in 2024, it was requested the Codex Secretary to issue a CL to members and observers seeking potential solutions to the use of country of harvest in food labeling. And they established an EWG reporting to CCFL, jointly chaired by Iran and Canada and co-chaired by India and Madagascar to provide potential options. Also, in the background, also the CCSCH during the 8th meeting is requested to consider the responses to CL and make observations to CCFL 49 as requested by the CAC 47.
محتوى المواصفة العامة regard to the الأغذية content of the public CX standard, أو the CXSCH1 CXS1 1985 adopted in 1985, amended in 1991, 1999, up to 2024. First of all, the country of origin, then the country of origin, when of the food shall be declared. If it is its omission would mislead or deceive the consumer. بالنسبة للردود على For الرسالة the التعليمية المتعلقة responses بزراعة الحصاد regard to تم the seal of التنفيذ the لهذه country of harvest, الملاحظات it الإنذارية was تم استقبال the comments were مزايا received 19 from دولة 19 وهم استراليا countries. البرازيل كندا They are تشيلي Australia, كولومبيا Brazil, كوستاريكا Canada, Chile, مصر Colombia, Costa هندوراس Rica, Egypt, إيران Honduras, India, المملكة Iran, العربية Madagascar, السعودية المملكة العربية New Zealand, السعودية Saudi غينيا Arabia, المملكة العربية Thailand, المتحدة Uganda, مملكة البحرين UAE, and الولايات المتحدة USA, Uzbekistan, وكولومبيا Zambia. 4 دول من Four منطقتنا قد countries from our region أجابت على هذه الرسالة التعليمية responded to بالإضافة this للاتحاد CL, الاتحاد الأوروبي in addition 3 to the EU, مراقبين and 3 observers. ومنظمة فود درينك Food Drink Europe, أوروب International ردوا للغذاء Organization of والتوابل Spice وأيضا Trade بشأن Associations, المركبات and the العشبية Tea Herbal والأطياب. Infusions Europe. بالنسبة لرأي محتوى In regard to البرتقال بالنسبة إيران the تؤيد بشدة comments إدراج of بلد الحصاد Iran, strongly supports including country of في harvest on the التوصيات من labels الزعفران for saffron and other والتوابل الأخرى spices, كما تعتبر أن and it ذلك يعزز argues it الشفافية improves ويحقق transparency, لدى fraud المستهلكين prevention, and consumer كما trust. أنه يشير إلى التزييف Noting that الواسع لمصدر widespread الزعفران مما يضر misrepresentation of بمعطيات saffron الأمانة origin التجارية harm ويجعل أن إعلانات بلد producers الحصاد and سرعان البنية brands, السوقية and they have a وتفقد belief أصالة that المنتج. COH بالنسبة declaration للهند فقط enhances تطالب the الهند market بالانضمام value لبلد and الحصاد authenticity. بالنسبة For Madagascar, it calls for للفانيليا mandatory COH وتعتبره أمرا declaration ضروريا for vanilla, views لتحقيق it تجارة as عادلة essential for لحماية fair trade, المنتجين وضمان producer ثقة protection, and المستهلكين. consumer confidence. كما And تقدم بذكر it بلد الحصاد highlights يقدم COH as key مصدرا for لتحقيق authenticity and أصالة traceability, وتتبع السلامة detecting الغذائية blending والحفاظ or على الثقة synthetic والميزان vanilla, and للمزارعي also الصغار ensures food لمد safety and الفانيليا. recall بالنسبة efficiency, preserving cultural للولايات and المتحدة human الأمريكية heritage لا of تدعم وضع علامات smallholders. For إلزامية بلد الحصاد USA خارج does not التوصيل support mandatory country of harvest labeling and وكما argues أنها no تعتقد validated أن عدم methods وجود طرق exist معتمدة to verify لتحديد the بلد country of الحصاد harvest, and وتحذر it بأن ذلك قد warns it يتكرر could أو يتعاظم مع duplicate قواعد or conflict with الحامية existing country of origin rules. وتقول And it بأن هناك says اختيار fraud يجب أن prevention يتم من should be خلال handled تطبيق through إخراج enforcement of the الدستور current الغذائي Codex and والتفتيش والتحقق من CCSCH8 امتثال guidance, noting no والامتثال تحت demonstrated الشروط consumer benefit or risk الحالية. that justifies new وتلاحظ عدم COH شفافية أو requirements, خطر and مسبق highlights للمشاكل the risk والأضرار of المقترنة confusion and بالتي تعرض increased بلد trade الحصاد. burdens. بالنسبة للهند تلاحظ أن بلد For الحصاد India, إلزامي it بالفعل notes the country of origin already من mandatory for محافظ imports السوق and وتدعم verified الاحتفاظ via بكل documentation, أحكام supports keeping الناشئة both ببلد الحصاد country of origin في and المعايير country of الدستورية لديه harvest مع ذلك provisions in تعتبر Codex, اختياريا emphasizing that أو تحدد COH and بطريقة عليا. COA وتؤكد have أن بلد الحصاد coexisted in ومزارعته the قد تعايش في تنسيق CCSCH format لدى since التفتيش والتحقق early بالامتثال sessions. منذ And India عديد sees that the السنوات country of والحدثات. harvest declaration وترى أن as الإعلان عن بلد relevant الحصاد قد mainly for استدعى high الثقة value الكافية spices, for في example, التوابل عائلة the الهند مثل saffron الزعفران and والملح vanilla, وبعد consistent with هيئة الأصول Codex الغذائية. principles. إذا الهند ترى أن بلد So India الحصاد believes منتج that the الحصاد country يمكن of harvest استعماله وذكره can be بصفة used في حالات as a خاصة mandatory بالنسبة لمرتبط in التوابل. certain cases for spices. Next, please. بالنسبة للاتحاد الأوروبي لا For يدعم the EU, it does not ذكر support ألزمية ذكر introducing a بلد separate الحصاد country of harvest عند التوصيل declaration, and كما it يعتبر considers that the existing country of origin الاقتصار على and المواصفة that existing country of origin المواصفة العامة requirements in للتأشير CXS والتوسيم هي تضمن الشفافية are وحماية sufficient and الإنسان already ensure transparency and consumer protection. EU also وتدعم notes that post-harvest وتدعم بعدها it عدم ألزمية supports ذكر بلد the الحصاد عند التوصيل. non-mandatory of mentioning Next, the please. country of harvest. Next. بالنسبة للتوصيات
For the recommendations, التوصيات حسب معناها الخبراء according to يمكن أن the تضمن وقود experts, عربية the Arab and ومنطقة دقيقة CCNE delegations could support عدم that the اعتماد declaration of the الحصاد country of harvest in the labeling of spices be treated as كإجباري. التوصية voluntary ويبقى rather بإمكاننا than تمكين mandatory. استخدام البن هذا البن تاع Enabling the use of this تاعو provision on a لخدمات التسويق voluntary basis would في allow تطبيقه مثلا رغم jurisdictions ابراز اهميه to هذا apply البن الذي يمكن يكون to apply it مستوردا whenever they وعامل wish نسبه to دون تغير highlight في the الجوده importance of the country of harvest, which وعلى can حسب serve as an نظام indicator of وضع quality and a جوده factor الحصاد عند that التوصيه والتصدير attracts قد consumer يكون صعب interest, تنفيذ ويزيد من خطر and that will الممارسات be very hard to الاعتياديه make it وهذا mandatory. على حسب Conversely, making تقرير COH labeling تقرير صدر mandatory عن جهه could be التسويق challenging to وتعرض be لإطلاق enforced and may هذا البن increase the risk of معناها fraudulent practices. Also, they believe that support the عدم إلزامية trend of موعد الحصاد. what we call the country of harvest. وشكرا. Thank you very much.